Hello, my dear students. Very good evening to all. Welcome back to Vijita Rajkumar YouTube ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో జీఎన్ఎం సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న తెలంగాణ విద్యార్థులకు అదేవిధంగా ఏపీ విద్యార్థులకు మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ 1 అనే పేపర్ నుండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 100% క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకేనా, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో 100% వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు వీళ్ళు మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వారైతే లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి వారితో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. ఓకేనా, సో మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ 1 ఫర్ ది జిఎన్ఎం సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏబీ ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ది ఇండియా. ఓకే, సో ఈ యొక్క యూనిట్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఈ యొక్క పేపర్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, యూనిట్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. సో 14 యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయమ్మా, గుర్తించగలరు. ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ 1లో? 14 యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో అదేవిధంగా యూనిట్ వైజ్గా మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చూద్దాం. ఓకే, సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్దామా మరి. సో యూనిట్ 1 ఏంటిది? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది మోడర్న్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ. సో ఈ యొక్క యూనిట్లో అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనకు ఏమీ కనిపించడం లేదు. ఓకే, ఇలా అడిగితే నర్సింగ్ ప్రాసెస్ తప్ప మిగతాది ఏది అడగరమ్మా. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద నర్సింగ్ ప్రాసెస్, అసెస్మెంట్, లైక్ సబ్జెక్టివ్ డేటా, ఆబ్జెక్టివ్ డేటా. ఓకే, తర్వాత మేకింగ్ నర్సింగ్ డయాగ్నోసిస్, ప్లానింగ్ విత్ రేషనల్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎవాల్యుయేషన్ అకార్డింగ్ టు నన్ ద హౌ టు రైట్ ద నర్సింగ్ ప్రాసెస్, యూ హ్యావ్ టు నో ఇట్. ఓకే, so that is the important question in unit 1. Next, coming to the unit 2, assessment. Overall assessment is a very important question under this. So this is a very important methods of physical examination, nutrition assessment. Okay, only these two are very important. Methods of physical examinations ante inspection, palpation, percussion, auscultation, manipulation, testing of the reflexes. సో ఇవన్నీ కూడా మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎగ్జామ్. న్యూట్రిషన్ అసెస్మెంట్లో కూడా ఓకే, ఆంథ్రోపోమెట్రిక్ మెజర్మెంట్స్, క్లినికల్ అసెస్మెంట్, ఎకలాజికల్ అసెస్మెంట్, డైటరీ ప్యాటర్న్, ఎవ్రీథింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ అసెస్ ద న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. ఓకే, సో ఈ యొక్క యూనిట్లో ఈ రెండు అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా థర్డ్ యూనిట్లో ఫిజియోలాజికల్ మెకానిజం ఆఫ్ ది డిసీజ్. ఓకే, సో ఇందులో ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఏముంటుందంటే స్ట్రెస్ అడాప్షన్. ఓకేనా, సో స్ట్రెస్ అడాప్షన్, ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది థర్డ్, ఆల్టర్డ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. సో అండర్ ఆల్టర్డ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఓకే, సో ఇందులో ఎక్కువగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో ఒకవేళ అడిగితే అనఫిలాక్సిస్, అలర్జిక్ టినిటస్, కంట్రోల్ డెర్మటైటిస్, అటోపిక్ డెర్మటైటిస్, ఇవి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ఒక టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ, ఈ విధంగా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇది, ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథెమాటసిస్, ఎస్ఎల్ఈ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అండ్ ఎస్ఎల్ఈ, సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథెమాటస్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఇందులో ఎక్కువగా హోమియోస్టేసిస్, ఒక షార్ట్ ఆన్సర్స్కి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నిక్స్. ఇందులో ఎక్కువగా మనకు ఆపరేషన్ థియేటర్లో హౌ టు స్టెరిలైజ్ ద ఆపరేషన్ థియేటర్. ఓకేనా, బై డూయింగ్ ద ఫ్యూమిగేషన్ వీ కెన్ స్టెరిలైజ్ ద ఆపరేషన్ థియేటర్. ఓకే, సో ఇది కూడా చాలా ఆపరేషన్ థియేటర్ని ఏ విధంగా క్లీన్ చేస్తారనేది, ఫ్యూమిగేషన్ పద్ధతి ద్వారా దాన్ని స్టెరిలైజ్ చేస్తారనేది ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నిక్లో మన స్క్రబ్ నర్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్. స్క్రబ్ నర్స్, అదేవిధంగా సర్క్యులేటరీ నర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. హ్యాండ్ వాషింగ్ టెక్నిక్, ఓకే, డ్రాపింగ్ అడుగుతూ ఉంటారు, డ్రేపింగ్. క్లియర్? ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్రొసీజర్, ప్రీ ఆపరేటివ్ చెక్ లిస్ట్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఆపరేషన్ థియేటర్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్రొసీజర్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్క్రబ్బింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డ్రేపింగ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈఓటి స్టెరిలైజేషన్, ఫ్యూమిగేషన్, కార్బలైజేషన్, స్టెరిలైజేషన్, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలమ్మా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఓకే ప్యాకింగ్ అండ్ స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ ది డ్రెస్సింగ్స్, హౌ టు క్లెన్స్ ద ఎక్విప్మెంట్స్. ఓకే, ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఏ విధంగా క్లీన్ చేస్తారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్లో చదవాలి. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్ అండర్ గోయింగ్ సర్జరీ. ఓకే, సర్జరీకి వెళ్ళే వాళ్ళు మనకు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ చెక్ లిస్ట్, ఓకే, ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్రిపరేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే పార్ట్ ప్రిపరేషన్, ఓకే, ఎనిమా, రిమూవల్ ఆఫ్ ది జ్యువెలరీ, నథింగ్ బై మౌత్, సో ఇవన్నీ కొన్ని ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్రిపరేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నర్సింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్. పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మేనేజ్మెంట్, ఓకే, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్, పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్, ప్రివెన్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ విత్ ఇంపేర్డ్ రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్ అండ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఇందులో ఎక్కువగా అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్లో మనకు కేర్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ ఇన్ రెస్పిరేటరీ ఇంటెన్సివ్. ఓకే, ఇందులో మనం ఎక్కువగా చూసినట్టయితే మనకు ఎపిస్టాక్సిస్, నేజల్ బ్లీడింగ్, సైనసైటిస్, ఫ్యారింజైటిస్, టాన్సిలైటిస్, లారింజైటిస్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డిఎన్ఎస్ అంటే డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ వే, ఎపిస్టాక్సిస్, సైనసైటిస్, ఫ్యారింజైటిస్, టాన్సిలైటిస్, లారింజైటిస్, డీవియేటెడ్ నేజల్ సెప్టమ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే సిఓపిడి, ఎంఫైమా, బ్రాంకియల్ ఆస్తమా, నిమోనియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిందమ్మా నిమోనియా. ఓకే, పల్మనరీ ట్యూబర్క్లోసిస్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎడిమా. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఇంటెస్టైనల్ డిజార్డర్స్లో మనం చూసినట్టయితే స్టొమటైటిస్, గ్లాసైటిస్, జింజివైటిస్, పయోరియా, హెలిటోసిస్, డిస్ఫేజియా. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఓకే అమ్మా, గ్లాసైటిస్, స్టొమటైటిస్, జింజివైటిస్, పయోరియా, హెలిటోసిస్, డిస్ఫేజియా, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. గ్యాస్ట్రైటిస్, అల్సర్స్. ఓకే, సో ఈ యొక్క యూనిట్లో మనం చూసినట్టయితే మనకు జాండీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ ఒకసారి సిరోసిస్ లివర్ అడిగారు. అసైటిస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అసైటిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అసైటిస్ అంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ది స్టమక్ దగ్గర ఉంటే అసైటిస్ అంటారు. బాడీ మొత్తం అయితే అనసార్గా అంటారు. ఓకేనా, జాండీస్, సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్, అసైటిస్, వైరల్ హెపటైటిస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లివర్ ఆప్సిస్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా కోలిసిస్టైటిస్, కోలిథియాసిస్. ఓకే, ఇది కూడా క్యాన్సర్ ప్యాంక్రియాస్. ఓకే, ఇందులో లాస్ట్ ఇయర్ ఒకసారి హైపర్ థైరాయిడిజం అడిగారు. ఓకే, హైపర్ థైరాయిడిజం, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హైపర్ థైరాయిడిజం, కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ గురించి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. థైరాయిడ్, గైడెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, అది కూడా డయాబెటీస్ మిలిటస్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డయాబెటీస్ మిలిటస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్, అంటే రీనల్ ఫెయిల్యూర్ కండిషన్ ఇంపార్టెంట్. రీనల్ ఫెయిల్యూర్. రీనల్ క్యాలిక్యులై అంటే కిడ్నీ స్టోన్స్. ఓకే, నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ కూడా, ఒకవేళ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్, క్రానిక్ అండ్ అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్ యొక్క యూనిట్లో డయాలసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డయాలసిస్ ఏదైనా అడగవచ్చు. పెరిటోనియల్, ఓకే, హీమోడయాలసిస్ ఏదైనా ఒకటి అడుగుతారు కంపల్సరీగా. ఓకే, హైడ్రోసిల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు
సో ఇందులో మనకు హెడేక్, మైగ్రేన్, ఎపిలెప్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎపిలెప్సీ, సీజర్స్, సిబిఐ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిబిఐ ఈ యొక్క యూనిట్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిబిఐ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సెరిబ్రోవాస్కులర్ యాక్సిడెంట్, సిబిఐ, సీజర్స్, ఎపిలెప్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్. 2 మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఒకవేళ మైగ్రేన్ అడిగే ఛాన్స్. మెనింజైటిస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మెనింజైటిస్ ఓకే. బ్రెయిన్ యాప్సిస్, ఎన్సెఫలైటిస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. ఆల్జిమస్ డిసీజ్, బెల్స్ పాల్సీ. ఓకే. ఆల్జిమస్ డిసీజ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సిలి రుమటాయిడ్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్, డిమెన్షియా, ఆస్టియోపోరోసిస్, ఇన్కాంటినెన్స్ ఆఫ్ ది యూరిన్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. డిమెన్షియా, ఆస్టియోపోరోసిస్, ఇన్కాంటినెన్స్. సో ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ 1లో. ఓకేనమ్మా. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్. ఆల్ ది బెస్ట్.